So Max built a skateboarding ramp that is 16 inches high. The angle formed by the ramp and the ground is 21 degrees. What's the length of the ramp? So this time, we are applying the thing that we learned about SOHCAHTOA. So this is basically an application. No triangle, it's just a wordings, and it's a problem, word problem that needs to be solved. Now, let's start. So it says skateboarding. I'm not great in drawing, but we can just create a right triangle stating that this would be your ramp. This is the ramp. What's the measure of the ramp? It doesn't say that. It is. No, we're looking. High. The skateboarding ramp, that is 16 inches high. Okay. So the height that the ramp produces is 16 inches. Okay? You're right, Carter. Alright, that's 16 inches. Now, the angle formed by the ramp and the ground, so basically this is where it says, again, ramp and the ground, this is the ground, is 21 degrees. So what's the length of the ramp? So we are looking for this measure. Does it make sense to you? Do you understand how to chunk in the word problem? Alright. Now, let's start. So applying the learning that we had yesterday, which is the SOHCAHTOA. I'm gonna write again the SOHCAHTOA for you to remember it. Sine theta is equal to what? What's the rule again? Without looking at your notes. Opposite over hypotenuse. There you go. That would be opposite over hypotenuse. What about cosine theta? Go ahead. No, say adjacent. Okay. Adjacent over hypotenuse. Very good. Next, last is tangent theta. That means opposite adjacent. Very good. Now, let's make the abbreviation. So, not cos. And then, okay, TOA. So, let's use this again and label. Now, what is your angle reference in our first problem? What's your angle reference? 21. 21. If this is your angle reference, how will I label 16? Is that the hypotenuse, the opposite, or the adjacent? Opposite. Okay, opposite. Now, what about, we are asked to find this. So ramp, what is ramp? Is it the hypotenuse, opposite, or adjacent? Okay, the height. So which one contains O and H? Opposite and hypotenuse. Which one? Which function? Sine. Okay, it's a sine. Opposite hypotenuse, not cosine and not tangent. Very good. Now, so we are using sine. I'll copy the formula. Sine of theta equals opposite over hypotenuse. So I will replace it by what? What will I replace to theta? 21. 21. Very good. So 21 equals opposite is what? 16. 16. Hypotenuse is what? X. X, because we don't have anything there. You can just write ramp if you wish, but X would be great. Now, since we are looking for side, I know that you need to do this part, right? But where will I multiply the equation? X. Okay, X. So you are multiplying the X since that's the denominator. Whatever is in the denominator, that will be your multiplicand. Okay? So cancel out. That begins X sine of 21 equals 16. But I am solving for 16, so what will I do? Divide by. Divide by sine, not sin. Remember, not sin. Divide by Sine 21. sine 21. So we can make the X isolated. So X is equal to 16 divided by sine 21. Using your decimals,
which is changed in degree. Make sure that it should be in degrees. Listo. Computadores, Desmos. What's your answer? 44.64. Brittany? 44.64. Is that your answer as well, Maria? Okay, so. Alright. So therefore that is, he said, 44.646. So basically we need to round off to the nearest hundreds. So that is 44.65. You got it? Question? Alright. Last one. A fireman leaned a 36-foot ladder against a building. If he replaced the ladder 7 feet from the base of the building, what angle is formed between the ladder and the ground? Ooh, that's a great one. Look, on the first problem, we are asked to find the side. This time, we are asked to find what? Angle. Angle. So we are basically applying everything that we learned yesterday. Okay, let's start. A fireman lean in the foot building. Okay, let's draw a building. And then a ladder. Okay. A fireman leaned the 36-foot ladder against a building. So this is 36 feet. Am I right? Okay. If he placed the ladder 7 feet from the base of the building, so that means this would be the location of that part. Am I right? Then, what angle is formed between the ladder and the ground? So, this is our unknown value. That's the x. Huh? Marcus, are you okay? Alright. Now, let's label. Let's label. What is your angle reference here? X. X. So from X, what is the label, Carlos, of 7? Huh? X. From X, what is the label of 7 feet? Adjacent. Very good. And what about 36? If this is your 90 degree. If. Okay, that's the hypotenuse. Alright? Now, which among these three functions contains an A and an H? Cosine. Cosine. Nice. So, we have cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. So, let's replace. Cosine x is equal to, let me ask you, what will you do, after? So, 36. So, what will I do now? Since we're solving for angle. You have to use inverse cosine. Very good. We need to find the inverse cosine, not just a regular cosine. So, I want you to look for that. That means negative 1 is an inverse. Inverse cosine is equal to 7 over 36. And what's the answer? I got 78.78. Maria, London, is that your answer as well, Sarah? Okay, so x is equal to 78.78, which means that the angle is 79. 79 degree. Perfect. Okay? How is it? I think you master how SOHCAHTOA works, right? In labeling. See, I didn't feel this way in my fourth block. In my fourth block, there's something, I don't know, odd in answering that.
¿Preguntas? Esto es repaso, ¿verdad? Kamal, are we good? Shifa, Marlon? Okay, ready? Yeah. Alright, let's go to your copy since you have no question. Angle of elevation, angle of depression. Okay, you ready? Go find angle of elevation in your copy. Okay, angle of elevation and angle of depression. These are the application of trigonometry. Okay, at this point we will apply much of the SOHCAHTOA instead of the special right or instead of Pythagorean theorem. Okay, this is easy because it's the same thing that we did like our warm-up. We'll just need to draw. After drawing a label, and that's it. So, now, let's begin. Angle of elevation. When looking up to an object, the angle of elevation is formed by an observer's line of sight and a horizontal line. What does it mean of elevation? Now, anything, look at me, anything that you are looking up, okay, in line with your eyes. This is just straight, right? Once you start looking up, okay, not in line with your eyesight, that would be an angle elevation. There is a formation of elevation here, okay? You're looking up the stars, the ceiling, the lights, whatever. Or a cat in a tree, or whatever that you're looking up. That's angle of elevation. Does it make sense? Now, another story will happen once you look down. Later, I'll explain that. But let's just focus on you're looking up. You're looking at the stars. Okay? Again, that is elevation. Before you continue, let me verify that that's clear. Estamos hablando de ángulo de elevación. ¿Listos? ¿Sabemos qué es? ¿Entendimos qué era? Vamos a hablar de dos cosas. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ok? Entonces, elevación es cuando está hacia arriba, depresión es cuando estamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Por lo menos, en clase, la mayoría están haciendo depresión mirando al celular. Nosotros necesitamos es que esté con elevación mirando al tablero, ¿ok? Entonces, otra vez, utilizo el ejemplo, mírenme por favor, mírenme otro poquito, ok, listos. Entonces, prácticamente lo que hacemos es lo siguiente. Dense ustedes cuenta en dónde están, cuál es la altura de mis ojos, ¿ok? Voy a proyectarla aquí, más o menos sería como esta, ¿verdad? ¿Cierto? Voy a trazar una línea. Esto es lo que dice la maestra. Ok, esto está abajo. Creo que estamos por aquí, ¿verdad? ¿Listos? Ok, listo. Voy a colocarlo así nada más. Esto va a ser científicamente medido. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo es, si esta línea de elevación, si yo voy a mirarla ahora, ¿estoy subiendo la mirada? Esto ya es un ángulo de elevación. ¿Ok? Todo lo que yo voy a mirar de aquí, de esta altura, hacia arriba, va a ser elevación. O sea que cuando yo les digo, mírenme por favor, todos ustedes deben tener ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí. ¿Se me hago entender? ¿Listos? Ahora, cuando yo tengo que, si alguien me dice, Mr. Romero, me presta la cocedora, yo tengo que buscar la cocedora está abajo, la grapadora. Entonces, yo tengo que tener un ángulo de depresión. Entonces, hacia arriba sube, elevación, depresión. Miss Capacha, you were going to say something? I'm trying to figure out the labeling. Oh, okay. Because it's confusing because Cassie, Oh, height is there. Hold okay. on in a second. Go ahead, Listo. Mr. Romero. ¿Tiene sentido esto?
Ok, ahora, todo eso depende de perspectiva. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado nosotros anteriormente de perspectiva? ¿Se acuerdan? Que Carlos estaba arriba en la montaña, Carlos está aquí, Cintia está aquí, entonces lo que Cintia ve es una subida y Carlos lo que ve es una bajada. ¿Van a pelear? No pueden pelear porque tienen que entender la perspectiva, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, siempre depende de perspectiva. Entonces, primero vamos a hablar de ángulo de elevación. Un momento. Primero vamos a hablar de ángulo de elevación y luego vamos a hablar de ángulo de depresión. ¿Listos? Ya quedó entendido qué es elevación, ¿verdad? Ok, muy bien. Listo. Tratemos de entender entonces lo que está diciendo. Tratamos de entender este problema aquí mientras llega la maestra. ¿De quién estamos hablando? En ese problema, ¿de quién estamos hablando? Ok, correcto. Ok, no sé si es él, no sé si es ella, pero ese es el nombre de la persona de la cual estamos hablando. ¿Qué pasa con él o ella? I'm ready. Okay, they are analyzing the first example. Okay, wow, nice. Oh, I want you to draw. Actually, this is the drawing. Okay. That's Cassie. Okay. All right, let's start. Huh? We're running out of time, actually. I didn't understand this picture, but now I do. Context. Yeah, that's like. Yeah, context. Alright. Okay. Cassie sights the top of an 84-foot tall lighthouse of an angle of elevation of 58 degrees. One at a time. Cassie. Here's Cassie. Look at this one, please. Miramos acá, por favor. Sights the top of an 84-foot tall lighthouse. So the whole thing here, the lighthouse, this is a lighthouse, measures 84 feet. Okay, that's the height. Listen here. That's 84. Now, an angle of elevation is 58. I told you an elevation can be obtained from your eyesight going up. So from here, going here, this is your angle of elevation. Not there, not down there. Huh? So meaning, this is the angle of elevation. That would be 58 degrees. Does it make sense to you? But, given the fact that Cassie is 6 feet tall, so meaning, that is 6 feet. Is that right? Yes. Did I label it correctly based on how I understand this one? Now, how far is he standing from the base of the lighthouse? So we are asked to find this part. So this is our x. Make sense? Now, Miss Kapasha, what are we solving now? Of course, we will be covering only the triangle formed by the eyesight. We're not covering the one below of Cassie's location. We're just making it possible to, what? To find the triangle formed, huh? So from there, so basically, this is not 84 anymore. The triangle is not 84. How much? 78. Why 78? Because we're subtracting 6 feet from 84. There you go. Does it make sense to everyone? Nanda, what do you think? Okay, so what he said, I'll just repeat. So the lighthouse is 84 feet. Okay, again, I said, we're only solving the triangle part of Cassie, the angle of elevation. Now, so if this is 84, we need to subtract the height of Cassie so we can know the measure of this part. And what he said is 78, right? So this part right here is 78. Does it make sense now? Alright. Okay, let's continue. So again, 58, 78, and x. So what is our angle reference? 58. 58.
So given, 58, I forgot. What would be the label of 78? Opposite. That is your opposite. What is the label of your x since it's just next to? Adjacent. Adjacent. Brittany, you good to understand this? Alright. So, which among the function contains O and A? Tangent. O and A. Tangent. You see it? Fatima, opposite, adjacent, only tangent contains that. So you will be using tangent. So we have tan theta is equal to opposite over adjacent. Replacing the value here, we have tan of 58 equals opposite is 78, adjacent is x. What will I do next? Tell me. Divide it by x. Or Is it multiply divide? that. Multiply. Multiply. So since we're solving for side, we need to multiply whatever your denominator here. X. Right, Carlos? Do you remember? Yes, very good. Do you remember this, Carlos? Good job. So cancel. X is tangent 58 equals 78. I'm solving for x, so what will I do? Divide. Divide by what? Theta. Okay, tan of 58. And I think we're ready to put that in decimals. Go find it. Cynthia, what did you get? Ano yan? 48. London? Same? Good, good, good. I heard 48 something something 3 times, so I think we're good. So again, 48.74. Yeah. Right? 739. Okay, so that's the length of Cassie to the lighthouse. Now, do you understand? We're gonna... Sí lo entiendo, pero está leyendo. ¿Está qué? Como los problemas que hay que leer Okay. y dibujar. Okay. She understands the procedures that when we have like word problems and she has to do the Highlights. yes, to identify everything, to put the context for the drawing, that's different. I understand. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitamos explicación? Sí. ¿Sí? Ok, voy a arrancar la explicación. I'm going to explain this to them. Voy a arrancar esta explicación desde donde entendió Oner. ¿Hasta dónde llegaste, Oner? Donde dice open with. Ok, ¿por qué? ¿No prestas atención? Muchachos, esto se puede ver difícil solamente si no presto atención. Si no presto atención, no hay nada que hacer. ¿Ok? ¿Listos? Sí. Comencemos. Aquí yo no puedo hacer nada porque ya está todo escrito, no les puedo mostrar cómo estaba inicialmente. Pero en sus papeles se dan cuenta que estamos hablando de una persona. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Casey, ¿ok? Aquí está Casey. ¿Ven la persona aquí parada? Listos. Ok. Estamos mirando el punto de elevación ¿desde dónde? Desde los pies. Estamos mirando el ángulo de elevación desde los pies. La cabeza, a la mirada. Ah, correcto. No estamos mirando el ángulo de elevación desde los pies, sino estamos mirando el ángulo de elevación desde su vista. ¿Ok? No lo estamos mirando desde los pies. ¿Por qué? Porque va a ser diferente. Tú no miras con los pies, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo te vas? No miras con los... Puedes ver los pies, pero no puedes ver con los pies. Entonces, por eso
el triángulo arranca desde acá. Por eso el triángulo no arranca desde acá. En el ejercicio anterior, cuando hablamos de rampa, sí arranca desde el piso. ¿Sí se dan cuenta? Pero como estamos hablando de ángulo de elevación, ya no arranca desde el piso, sino arranca desde una altura diferente. ¿Cuál es? Desde los ojos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Bien. ¿Qué es un lighthouse? Torre. Otro nombre para lighthouse. Faro. Correcto. ¿Qué dijiste? Faro. Faro. ¿Saben qué es un faro, verdad? ¿Qué es un faro? Algo que guía los barcos. Es lo que guía los barcos. Entonces, no tiene sentido tener un faro aquí en Charlotte porque no hay barcos. Oh, so that's this lighthouse. Correcto. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo el contexto de esta información, no voy a entender el problema. Y es un problema que no es de matemáticas, sino es un problema de inglés. Por eso estoy acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy caminando y me doy cuenta si estamos aprendiendo, si no estamos aprendiendo, y trato de adivinar por qué. ¿Ok? Entonces, arranco desde contextualización. Entonces, ya sé que este es Casey, ya sé que este es el faro, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mirar, lo que me están preguntando es, Casey está mirando a la parte superior de un faro, ¿de acuerdo? Con un ángulo, ¿y ese faro mide cuánto? 84. 84, ¿desde dónde? Desde el tope. Desde el piso. ¿Ok? Esto es 84. Dense cuenta que la maestra lo escribió aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y está mirando con un ángulo de elevación de 58. Entonces, dense cuenta que me dan la información del faro, me dan la información de Casey, que ella mide ¿cuánto? 6 pies. ¿De acuerdo? Muy bien. 6 pies. Entonces, dibujamos el triángulo aquí y nos dan la medida de este ángulo. ¿Este ángulo cómo se llama para mí? Ángulo de... sí, pero también re, ángulo de referencia. Correcto, ángulo de referencia. Ángulo de referencia. ¿Listos? Pero es que ahí dice. ¿Listos? Ok. Entonces, 58 va a ser mi ángulo de referencia. Yo ya tengo esta información. Entonces, lo que me dicen es, tengo que averiguar, tengo que nombrar todo lo que yo tengo acá. Entonces, si este es mi ángulo de referencia, ¿cómo se llama este lado? Opuesto, otra vez. Si este es mi ángulo de referencia, ¿cómo voy a llamar a este lado? Y sabemos por qué, ¿verdad? Ahora, si este es el opuesto y yo ya me doy cuenta aquí, es más, aquí me dan un cuadro en esta esquina. ¿Qué significa ese cuadro? Ángulo 90. Que el ángulo es recto, es ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si este es mi ángulo de 90 grados, yo ya sé que esto es ¿qué? Hipotenusa, aunque no la voy a utilizar en este problema, pero yo ya lo sé. Quiere decir que la X será mi ¿qué? Adyacente, mi adyacente, ¿verdad? Entonces, volviendo a todo lo que nosotros hemos hecho acá, la información que me están dando, presten atención aquí, algunos están durmiendo y se ven tan lindos, pero tengo que despertarlos. Ok, están esperando el beso del verdadero amor para despertarse. Ok. Entonces, ¿cuál es la información que tengo en este diagrama? Yo ya sé que, como este es ángulo de referencia, yo ya sé que este es opuesto, y como aquí tengo la X, voy a trabajar con adyacente. No estoy utilizando nada. Entonces, ¿cuál es lo que yo utilizo? ¿En cuál de estas tres opciones que yo tengo aquí, funciones, voy a trabajar con opuesto y adyacente? Ok, ¿listos? ¿Me repiten esa respuesta, por favor? Tangente, ¿verdad? Por eso es que tenemos aquí tangente. Por eso no tenemos seno ni tenemos coseno, sino tenemos tangente. ¿Por qué? Porque es la única que trabaja con opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Aquí yo tengo adyacente, pero no tengo opuesto. Aquí tengo opuesto, pero no tengo adyacente. Por eso utilizo tangente, tan de teta. ¿Listos? ¿Estamos? Sí. Ok. Listo. Entonces, como yo ya tengo esta información, puedo procesar el resto de... sencillamente voy a reemplazar. Entonces, tangente de teta. ¿Cuál es el valor de teta?
58. ¿De dónde lo saqué? Del ángulo. De aquí, ¿de acuerdo? De aquí, que este es mi ángulo de elevación y este es el ángulo de referencia. De ahí salió el valor de teta. Tangente de teta igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de 58 grados es igual a el opuesto. ¿Cuánto tiene el opuesto? 78. Ahora, no revisé esto, pero ¿de dónde salió ese 78? Ángulo opuesto. Que el coso mide 84, pero... Cuando dices coso, ¿te refieres a? Al faro. Al faro, ok. Faro. Al faro le restó los 6 de altura que mide la niña. Correcto, correcto. La niña, Para poder, al muñequito ese. para poder tener la distancia, la altura de sus ojos, ¿verdad? Entonces de 84 quitamos 6, me quedan 78. Eso es bien sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tengo tangente 58 grados es igual a 78, ya sé que es el valor del opuesto, sobre adyacente. ¿Cuánto es adyacente? X. Entonces coloco X aquí. ¿Listos? Sí. ¿Cómo soluciono eso? Si debo despejar para tangente de 58 grados. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplificar. Entonces, lo que yo tengo aquí, siempre lo que yo tengo en denominador, el valor que yo tenga, si tengo X es X, si es 15 es 15, lo que sea que yo tenga allí, lo voy a colocar por fuera de llaves. ¿De acuerdo? De esa manera, este lo puedo cancelar con este y me queda la X aquí. Por eso tengo esta X, que me tiene aquí, y queda tangente 58 sobre tangente 58. Es que me dice, am I supposed to write the degrees here? Right over here? Yeah. Ok. Aquí lo coloco en grados. Ok. Muy bien. Entonces, ya puedo despejar, anular tangente de 58 aquí y pasarlo al otro lado. Se cancela. Ya me queda despejado X. Y aquí me queda 78 sobre tangente de 58 grados. Y esto fue lo que ustedes ya hicieron en Desmos. Es 78 sobre tangente de 58 grados me da 48.74. Eso fue lo que hicimos. ¿Listos? ¿Preguntas? Muchachos, puede ser tan difícil o puede ser tan fácil como ustedes quieran hacerlo. Es así de sencillo. Esto puede ser tan fácil o tan difícil como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? El trabajo de nosotros es mostrarles que es fácil. Ustedes es hacerlo y preguntar. ¿Ok? Y no dormir. Y no mirar videos. Other concerns? No more? Okay, go at the back. Let's do one elevate. Depression. Yeah, depression. So we will all be stressed. I guess they were talking about anxiety. Yeah, anxiety. No le va a pegar con nosotros porque nosotros So what do you do when you are depressed? Isn't it like you're looking down and just sleep? I think I have one. If you are depressed, if you are stressed or something, are you looking up or are you just looking down somewhere, right? So that's why it is being called as depression. Meaning, it is the angle, it is the line of sight down, going down. Whenever you are looking for an ant, a beast down there, the floor, the land, the soil, the plants, okay? That's depression. But still, the line of eyesight, hey, listen, Marlon, the line of eyesight will go diagonally, and the angle of depression will happen down there. Huh? Miramos, por favor, prestemos atención. Okay. Let's do one. Okay. Given that, when looking down to an object, the angle of depression is formed by an observer's line of sight and a horizontal line. So again, so this is the line of sight of the observer. Okay? If he looks down with the one that is swimming here, this is the line of sight. So the angle of depression can be reflected in this triangle. Because remember the transversal line
These two alternate interior angle are the same. So we can just copy whatever this is. Does it make sense? Later, I'll explain it. Now, the angle of depression is congruent to the angle of elevation. That's why the transversal should go in here. Like this angle and this angle would be the same. Do you remember the transversal line? This. Look. Yep. Alternate interior, do you remember that? Alternate interior are congruent, right? So that's why. Next. Alright. So, they are alternate interior angles. Okay. So let's draw this one. A lifeguard is sitting on a platform looking down at the swimmer in the water. If the lifeguard's line of sight is 8 feet, line of sight is 8 feet. Okay? If the line of sight here, above the ground, hold on. If the lifeguard's line of sight is 8 feet above the ground and the angle of depression to the swimmer is 18 degrees, how far is the swimmer from the lifeguard? Oh, so this is wrong. This should be 8 feet. The line of sight. Am I right, Mr. Romero? I think so. I need to put my glasses on to see it better now. The angle of depression is 18 degrees. Am I right, shooters? Again, if the lifeguard's line of sight is 8 feet above the ground. I think so, right? Mr. Romero? ¿Puedo ir al baño? Maria? I think that is correct. Yes, that is correct. Okay, how far away is the swimmer from the lifeguard now? Again, alternate interior angle are the same. So this is 18, this is also 18 degree. Does it make sense? Okay, now, so your reference angle would be that. So from there, we need to label out. What is 8 feet? Now, what makes me decide to put 8 feet here? Because of the word above the ground. Okay, the line of sight above the ground. So, from the ground going to the eyesight is 8 feet. Not the height, ha? Not the height. It's just the eyesight. Ha? You got it? Alright. So, where am I? Oh, how will I label 8 feet? Opposite. Now, if that's opposite, what would be the x, which is the part that we need to solve? Adjacent. Okay, so which one contains O and A? Look at here. Which function? Is it sine, cosine, or tangent? Tan. So we're gonna have, and we will be using tan of theta equals opposite over adjacent. So tan of, what's the angle reference? 18. Equals opposite is 8 feet divided by adjacent is x. Any suggestion? What will I do? How will I solve for x? Multiply by x. Okay, let's multiply by x. Whatever your denominator, huh? Whatever is in here, that's what you're gonna multiply, huh? Okay, so this will be cancelled out. X times tangent of 18 is equal to 8. Next step. Divide by. Okay. So x is now equal to 8 over tangent of 18. And what's the answer based on your decimals? In degree form, huh? Carter, is that your answer, Carter?
Yeah. Okay, 24.62, 621, so 62. So this is 24.62. 3. Do you have question? No. Now, do you understand? Yeah. It's the same, right? We just label, the label can flip over. If that's 24, so this is 24.62 as well. If that's A, this part right here, an imaginary would be A. So, it can reflect since it is a rectangle. Question? Alright. I think you have no questions, so Mr. Romero doesn't need to explain it. ¿Alguna pregunta? Try to do number 6. Did you try to do number 6? Número 6. Número 6. Intentamos el número 6. Quiero verlos trabajando en el número 6. Lo más difícil. How's a helicopter, Mr. Romero? That is a good one. Pero le hizo las alas abajo. How's the tail? Helicóptero, helicóptero. That way? No. No, lo que sí, no de abajo de Huh? No es que se estén viendo. Ay. No, that's the feet. Oh, okay. Oh, that's the... Like that? Yes. Right? Las puertas. The window. Oh, the window. Hold on. I know. Es la no. Huh? Es la Okay. A pilot in a helicopter spots a landing pad below. A landing pad, let's see this way, like that. Oh. If the angle of depression is 73 and the horizontal distance to the pad is 1,200 feet. See, I told you it's so fun to draw. So this height, going to the pad, that is the point, and going to this, that's 90. You see you see that, huh? The important part is we are visualizing it. A pilot in a helicopter spots a landing pad below. If the angle of depression is 73, depression, so this would be 73. And the horizontal. Horizontal, is it this way or this way? Horizontal. This way, huh? If the horizontal distance from the pad is 1,200 feet, what is the altitude of the helicopter? We're asking this, altitude. So, are we missing something, Mr. Romero? I don't think so. Okay, we're good. Again, 1, 2, 73, that's it. So, we're gonna reflect that. So, this is 73. Does it make sense? We're just reflecting it, huh? 1, 2, this is 1, 2. X, we're solving for X in this part. There you go. Find it. What's the altitude? The height. Ya pueden solucionarlo con lo que tienen ahí. Ya se les What's your answer? Expect more than that, huh? It's a big number. Tell me your answer. 45. Oh no, not 45. Me acuerdo cuando andaba por la ronda. ¿Cómo te dio? What function did you use? Maria, what function? ¿Qué función? Oh. See, they know it. Sí.
No! Zyan, not sin. I told you we are all forgiven by God, no sin. That's better than mine. Look, Mr. Romero. He drew better than mine. Okay, well, that's good. Mine is ugly, right? Look, look, look. This is much better than mine. No. Si necesitas ayuda, levanten la mano. No. Si necesitan ayuda, levanten la mano. Pero háganlo, por favor. No. ¿Sí, claro? Opposite, adjacent. Opposite, X, adjacent 1. Transfer. London, what's your answer? Is it thousands? So that's right. Should be more than that. Should be 3,000 something. Eso está muy bien. ¿Qué función deben estar utilizando ustedes ahí? Ok, listo, perfecto. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia? ¿Cuál es el valor del ángulo de Theta en este momento? ¿Cuántos? 73, listo, perfecto. Oh, what did you get? El opuesto son 1200. Sí. Perdón, no. El opuesto es X. El opuesto es X. Adyacente es 1200. Carter, what is your answer? 3925. Se cambia, ¿verdad? El opuesto es X y el adyacente es 1200. I only heard one answer yet, Mr. Robert, so we cannot confirm if that's correct. Perfecto. Yes. That's the second time. Okay. Maria, what's yours? Okay. I'm a little bit confused because Why? So 10. also like you have to multiply or divide. Okay, let me see the process you have. No, actually I didn't do it. I just because of Okay, then if you have that question. yeah. Understand the process. The process will solve The it. angle is like this one, right? Yeah, the right one. You mean the right one? This one, right? Yeah, that one is. Carter, say it one more time. 3925. 3925. Opposite? Yes. Yes. See, Carlos is the same, Mr. Romero. So that's our third. That is correct. What? Can I do what? And then opposite. Yeah, the same in elevation. Yeah, Okay, continue. Well, thank you very much. So from the feet going there. 130. How tall is the Maria. That's 130. This is good. Yeah, I take the same answer. So we're also Dime. But you use 10. It's the same. Bien. You just switch it. Bien. There you go. We're good so far.
Yeah.